Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di cuore di essere qui anche se è notte fonda. Stiamo per vedere insieme la live della SpaceX e di Elon Musk riguardo a aggiornamenti a tema Starship. Eccola qui, Starship qui, non si sa mai. E tra pochissimo la vedremo, vedremo Elon Musk comparire magicamente e... Di nuovo, mi dispiace se non si vede molto bene. Poco prima mi è saltata la linea internet di casa. Quindi sto facendo tutto quanto con la linea del cellulare. Incrociando le dita basterà. Speriamo. Metto qualità 720. Speriamo bene. Bonus Twitch, quanto sei bello, sono sveglio per godermi questo momento con te. Oh, ti ringrazio, non sono bello, ma ti ringrazio per il pensiero. Sono, di nuovo, per chi di voi è qui, mi raccomando, domani sera c'è la serata di approfondimento. Domani alle 9, sperando che internet torni a funzionare. Questa sera la mia sarà una reaction live a quello che succede, per cui... È molto informale, non potendo approfondire, mi serve del tempo per studiarmi le cose che dice, pensare a tutte le implicazioni per il futuro, eccetera. Quindi, per tutte le vostre domande più dettagliate, eccetera, rimando a domani sera. Questa è solo reaction a caldo. Perché, come vi dicevo, sono felice di essere qui per tutte le cose insieme a voi, per seguire tutti i piccoli passi avanti che facciamo. Ed eccoci! Oh, abbiamo una presentazione subito. Questa è Starbase, questo è il posto dove costruiscono le Starship. Grazie di cuore per gli abbonamenti, tra l'altro ragazzi, grazie davvero. Grazie a 20 DAV1 e Daskin95. Quella è una Starship. Era uno dei prototipi vecchi tra l'altro, che non ha ancora lo scudo termico. Questa credo sia S15. Mamma mia, è sempre una magia vederle. E anche una. Appena mi è arrivato questo modellino, praticamente ho passato mezza giornata solo a simulare l'atterraggio in diretta. Ed ecco, questo è il booster su cui va la navicella. È giga enorme. Ed eccola. Questa è la prima volta che hanno fatto lo stacking. Questa era la prima volta che le hanno messi uno sopra l'altro. Ora hanno usato delle braccia che sono posizionate sulla torre. Dai, che bello dal vivo! Wow, che emozione, che bello! Premetto che non vi traduco tutto, cioè, quindi non vi aspettate una traduzione simultanea o niente del genere, perché sennò ci perdiamo cosa dice. Ogni tanto ci saranno le reazioni. So it's been almost 2 years since our last update, and a lot has happened since then. By the way, I'm getting like a strange audio feedback. I don't know do I sound okay to you guys? Okay, great. Oh. So it's been 2 years since we had our first Mark I rocket, and a lot has happened since then. We're going to go through the progress, but I'm just incredibly proud of the SpaceX team and all the support that we received from Cameron County, from Brownsville, from South Padre. And I know some of you in the audience, so thank you very much for your support. Partiamo subito con i ringraziamenti, anche perché ovviamente non è facile sopportare il fatto che stanno costruendo tutte queste cose nel giardino di casa, quindi ha ringraziato, ha incluso anche le persone I think vicine. it's worth just talking a bit about this, like why are we doing this? Perché facciamo tutto questo? Mi sembra un'ottima domanda. Pretty epic, but what's the sort of
the sort of deep meaning behind this. Like, why build a giant reusable rocket? Why make life multiplanetary? And I think this is just an incredibly important thing for the future of life itself. So, and there's both I call it the sort of the defensive reason or the life insurance reason. That's one part of it, which is that there's always some chance that something could go wrong on Earth. Questo è vero. The dinosaurs are not around anymore. So, there could be some calamity that where we do ourselves in, or there's a natural disaster. Now, I'm naturally an optimist, so I think the probability of that is low, but it is not zero. And eventually, the sun will expand. It might take a few 100 million years, so don't hold your breath. But eventually, the sun will expand and destroy all life. So for those who really care about not just the humans, but all the life on Earth, it is very important, essential, that over the long term, that we become a multi-planet species and ultimately even go beyond the solar system and bring life with us. And, we are life's stewards, life's guardians. Oh, che bello. The creatures that we love they can't build spaceships, but we can, and we can bring them with us. Sono pienamente d'accordo. Ha detto le altre animali sulla Terra, la vita sulla Terra non riesce a costruire razzi, noi sì, e possiamo costruirli e portarli con noi. So that's like I would say like the defensive or the life insurance reason for life collectively. But there's also an inspiring reason, which is that life can't just be about solving problems. There have to be things that inspire you, that move your heart, that make you glad to be, when you wake up in the morning, you're excited about the future. And going out there and being a multi-planet species and being a spacefaring civilization and making science fiction, not fiction forever, I think that's one of those things. Oh, che bello. Non è solo questione di risolvere i problemi per gli esseri umani, ma anche di trovare le cose che ci meravigliano di più e che ci fanno svegliare la mattina con gioia e andare a inseguirle. Species out there. Ci sono gli alieni, ha menzionato gli alieni? No. Hopefully it's. I mean, we want to go find out what the heck's going on. What is going on? I mean, how do we get here? What's the meaning of life? 42. But what's the question? C'è stata una citazione guida go out galattica there per and we l'autostopista. explore Un 42 the così. galaxy, ultimately, then we can find out some of these questions, and it will just be very exciting to do that, and something we can all look forward to. And even whether somebody chooses to go or not, I think vicariously we can all go there, just like with Apollo, where only a handful of people went to the moon, but in a sense we all went there. Humanity went there, and so even if somebody doesn't choose to go themselves, I think vicariously through others, they will go, they will understand, they will experience the universe, and I think that's incredibly fundamental to an exciting future. Anche se non tutti andranno su Marte, perché magari qualcuno non vorrà, in certo senso come siamo andati come esseri umani sulla Luna tutti insieme ai tempi della missione Apollo, così anche ora, quando andremo su Marte, tutta l'umanità andrà su Marte. Sono d'accordo. Yeah. Now, one of the rebuttals we'll sometimes hear is, like, sure, but what about all the problems on Earth? And I completely agree that the vast majority of resources should be dedicated to solving problems on Earth. Absolutely. I'd say like more than 99% of our resources should be oriented towards solving problems on Earth. It's important to note that like NASA's annual budget is only 0.36% of the budget. Il budget della NASA, di tutto il budget americano, di tutta la spesa americana è 0,36% di tutto, neanche metà di 1% è speso per lo spazio. Questa è una risposta che dice che spendiamo troppo per le questioni spaziali.
0,3% è pochissimo. Tra l'altro, ai tempi delle missioni Apollo gli americani spendevano 4% del budget americano nello spazio. Ora è 0,3%. Like maybe Quindi, half a percent or something like that. se arrivassimo a we'll metà, a probably 0,5% be okay. sarebbe gigantesco. So, Però, and I think, given this establishing security for life itself and having an exciting future and inspiring kids about the future, I think it's worth it, basically. ha detto, vale la pena spendere quella cifra per ispirare anche generazioni future per le cose grandi che vogliamo fare. Well, how do we do this? How do we come lo facciamo? Make life multiplanetary? What's the first step? Oh, che bella, quell'immagine è stata scattata da una The missione essential europea. technology, the holy grail breakthrough that's needed is a rapid and completely reusable rocket system. Abbiamo bisogno di this has never razzi been accomplished a before. basso costo riutilizzabili. Tipo And a quello. lot of people, for the longest time, thought this was not possible. Now, with Falcon 9, we've been able to show that you can have reuse of a boost stage and reuse of the fairing. So with Falcon 9, we've demonstrated a lot of reuse of the boost stage and of the fairing. We've have over 100 reflights of the fairing over of the booster, and I'm not sure of the fairing number, but it's a lot. And that's a big step in the right direction. With Starship, we're aiming for full and rapid reusability. So, we obviously need to accomplish that. That's not done yet, but the success is one of the possible outcomes. Ha detto che hanno già dimostrato il principio della riutilizzabilità con Falcon, in cui hanno recuperato e riutilizzato centinaia di volte il primo stadio e anche tantissime volte il fairing. Però questo nuovo razzo è riutilizzabile tutto quanto. Sia primo che secondo stadio, tutto intero. The booster is going to take off and then fly back to the launch tower and aspirationally land on the arms. Allora, il booster questa volta ha detto che riatterrerà e verrà preso dalle braccia. Che sembra folle, ma... ed è folle però. Wow! And, beh, sapevamo in un certo senso, però. If it does come in too fast and shear off the arms, then I guess it will be a farewell to arms. Se rompere le braccia vabbè. Però quindi il booster, il razzo, invece di atterrare lontano a terra, si avvicina e le braccia lo prendono, lo catturano. Chissà se fanno lo stesso anche con la Starship, non ci sarà più la manovra belly flop all'ultimo. Congratulate the SpaceX team. La devono comunque fare su Marte. And also thank NASA, the FAA, the Space Force. Oh, grazie a Mangaka96 per il ride. Ciao Mangaka96, ciao a tutti, benvenuti. Get to this point. It's insanely hard to get a rocket to orbit. Insanely difficult. I have huge respect for anyone who's gotten a rocket to orbit. It's so hard. And we've had 144 successful launches, 106 landings. Yeah, I mean, actually, these days I have to look on the internet. Perché appena arrivato stiamo guardando Elon Musk, capo della SpaceX, che racconta il futuro della Starship, che è il nuovo gigantesco razzo che hanno costruito per andare su Marte e non solo. Proven launches. 144 lanci fatti, 106 successi, nei atterraggi, 83 volte riutilizzati i razzi. The rocket takes off, I'm like, you know. I just see all the ways that it could fail, like, but you know, and then this year we're actually aiming to have around 50 launches, so it's about a launch per week on average. Wow, 50 lanci quest'anno, Miran, sarebbe il doppio dell'anno scorso. Hell of a year we got ahead of us. And in terms of mass to orbit, if you look at like tonnage to orbit, this bar chart that we'll show here really illustrates how profound rapidly quello che si vede qui è tutta la massa lanciata da tutti i razzi del mondo insieme, e questa è tutta la massa che lancerà in un solo anno la Starship. Tonnage to orbit.
So the total 3 volte a mass orbit settimana to date lanciano. of Earth is around 15,000 tons, maybe 16,000 tons. The mass per Starship, after a year, just 1 year of launching, if it launches 3 times a day, would be equal to all the mass to orbit of Earth to date. That's just one Starship launching 3 times a day for a year. Now, if you have, Wow. 10 Starships-ish, Quindi questa è la massa che Then, potrebbe lanciare. and we'll have more than that. Our goal is to be making at least a one stack per month, and then ultimately potentially a ship every 3 days. Wow. There'll be more ships than there are boosters because the booster actually, even though it's gigantic, will come back in about 6 minutes. Excitement guaranteed. So it only takes about 2 minutes on ascent and then about 4 minutes to return. So you'll In know un soon. futuro vogliono lanciare 3 volte al giorno, mi sembra impressionante. The ship has to complete at least 1 orbit around Earth, and sometimes maybe 3 orbits or more. And each orbit is 90 minutes. So the ship is probably, reusable about every 6 to 8 hours. That's why we say sort of 3 times a day for the ship. And in theory, the booster is capable of being reused every hour. So the propellant pumps are designed to fill the rocket in about half an hour. So this really is designed for rapid reusability. So if you can do roughly a million tons to Earth orbit, that's comfortably over 100,000 tons to the surface of Mars. Maybe 150,000 tons, depending on how good Stiamo the parlando landing di system is. centinaia di migliaia di tonnellate verso il sistema solare. can Tra only go l'altro, to questa Mars cosa every è 2 talmente years. fantascientifica che il mio cervello si So, rifiuta di immaginare che possono lanciare 3 And volte I al think giorno la maybe roughly Starship. you need about 1 million tons on Mars to have a self-sustaining city. But the critical threshold, I think, for Mars is to have a city that is self-sustaining. It's going to be incredibly difficult to make a self-sustaining city because if it's missing any ingredient at all, however minor that ingredient is, then if the ships from Earth stop coming for any reason, the city will die out. So the critical threshold to pass one of the most important great filters for any species is to have the other planet no longer dependent on the original planet. So I don't know exactly what that tonnage is, but I suspect it is at least, if one tries to get the right order of magnitude, about 1 million tons. Hopefully it's not more than that. Starship is capable of doing that. It's capable of getting 1 million tons to the surface of Mars and creating a self-sustaining city. Allora, ha detto in pratica che Starship è la navicella, il sistema di lancio che è in grado di portare la giusta quantità di massa su Marte per sostenere un'intera città, che ha stimato intorno a 1 milione di tonnellate di materiale verso Marte, per permettere di costruire una civiltà che è indipendente dalla Terra su Marte. Billion-year history of Earth that it has been possible. I mean, let that sink in. Or if there's a sink, let it in. Tra l'altro ha appena detto una cosa molto bella e molto importante. Questa è la prima volta nella storia di 4 miliardi e mezzo di anni della vita sulla Terra che una specie è in grado di fare qualcosa del genere. La prima e potrebbe anche essere l'unica se noi ci estinguiamo. Nessun'altra specie potrebbe mai essere in grado di andare su Marte o andarsene dalla Terra e portare via la vita con sé. Dobbiamo sfruttare l'occasione ora finché è possibile. I mean, to be frank, civilization is feeling a little fragile these days. And like I said, I'm an optimist, but I think we got to protect the downside here and try to build that city on Mars as soon as Indipendente possible. si riferisce and secure the a future of risorse, life. non legalmente. And it's going to be an incredibly exciting adventure.
Now, the sales pitch for going to Mars is that it's going to be cramped, dangerous, difficult, very hard work. You might die, and that's the sales pitch. I hope you like it. Se volete andare su Marte c'è una buona possibilità di morire, sarà molto terribile, sarà molto caldo, sarà molto dentro la navicella, molto caldo, no, scusate, molto stretto dentro la navicella, molto pericoloso. Però chi di voi, anzi facciamo il sondaggio ora, chi di voi partirebbe realmente verso Marte con la Starship per andare a lavorare lì, costruire una colonia e vivere in futuro su Marte? Considerando che you might die, potreste morire. So, just some facts about Starship, and these numbers will evolve over time. Aspetta, mi So, sposto. the height of the ship is about 50 meters, 164 feet. Qui vedete un po' di informazioni 9 riguardo alla meter, Starship. 30-foot diameter. Well, you can just see it, basically. It's got about 1,200 tons of propellant on the ship, and thrust is about 1,500 tons. Now, these numbers will, we'll probably add more propellant over time, increase thrust. Diameter will stay the same. It's a huge pain to change diameter. So that'll tend to stay the same, but it'll probably get a little bit longer. And we're expecting payload capacity of 100 to 150 tons, depending on which orbit. So to a Starlink orbit, roughly 100 tons. Yeah. Wow, Over time, I 100 think we could tonnellate probably in bassa get orbita terrestre sarà the impressionante. orbit for orbital refilling, the payload to an orbit for orbital refilling to about 200 tons, which is going to be very important for getting to Mars. So for getting to Mars, you also need the orbital refilling. Just like you have aerial refueling, the rockets will need orbital refilling. It's actually mostly oxygen. There's 3.5 tons of oxygen for every 1 ton of fuel. So that's why it's refilling, not refueling. So, heat shield. So this is the world's largest heat shield. And this is, we actually make this Oh, at, eccolo, il più grande at scudo a little termico factory mai in costruito. Florida, near Cape Viene Canaveral, fatto called the Bakery. in Florida, in una fabbrica And che hanno we're loro actually a using a fabbrica. lot of techniques that are used for roofing tiles. So we need to have a heat shield that is capable of resisting extreme heat, but also is not crazy expensive. And our heat shield team has done amazing work in creating the world's largest heat shield, and one that is reusable, but also robust and low cost. So it's not a crazy money heat shield. And yeah, you need good heat shield technology for entering from orbit. Orbital refilling. We were going to do an animation of this, but it looked a bit wrong. It is a fluid transfer. Questo sta mostrando come sarà trasferito il carburante. Beh, suppongo l'ossigeno liquido da una parte Play a all'altra. little Barry White, Okay. So that's one of the technologies that is necessary for getting to Mars. So the ship would get to orbit with its payload, and then in orbit we'd refill the tanks, so it would have enough propellant to get to Mars. Mars is far. So now this is essentially docking in orbit, and with Dragon docking with the space station, this is a technology that that SpaceX has become quite good at. We've done, I think at this point, a couple dozen dockings with the space station, and it's actually way harder to dock with the space station than to dock with yourself. Ha detto che hanno fatto. It is a thing we need to solve for Starship, but I'm confident that we can do this because we've done a lot of orbital docking already with Dragon. Allora, agganciarsi in orbita per rifornire carburante sarà difficile, ma non più di quanto ora ha detto attraccarsi alla stazione spaziale. Questo l'hanno già fatto dezzine di volte, quindi pensano di riuscire a farlo abbastanza facilmente, tra virgolette, ovviamente, in futuro. So Ora it abbiamo was il 17 Super Heavy. meters.
but then there was an extra half barrel section that the team deleted, and totally accidentally it's 69 meters. Non è più 70 metri, a quanto pare il booster è 69 metri. I mean, quindi il razzo è this is a pure coincidence. 119, Numbers won't non è leave me più alone. 120. It's just, Battute divertentissime. I hope it's good luck. 69 metri con il booster. Yeah, so so propellant capacity is like around 3,400 tons. I think like I said, it'll probably it will increase over time. Probably get to 36, maybe 3,800 tons. Thrust is around 7,600 tons. That'll probably increase too over time. Just to put this into perspective, though, the Saturn V was 7.5 million pounds of thrust, and Starship is 17. So it's more than twice the thrust of a Saturn V, which was that's the largest rocket ever to get to più orbit. di 2 volte la spinta che può It's worth dare noting un Super Heavy Saturn is, 5. is the largest doppio flying di Saturn object of any 5 non è kind, male. or will be. It's yeah, very big. You can see it right there. That booster has 29 engines. The 29 motori next Raptor booster, we actually V4. increased the engine count to 33. We've kind of bounced Il around prossimo on sarà engine 33. count. But Che non because 33 I think at one inizia a point we essere. had like 37 engines, and they went to 29. We finally settled on 33 engines, which is about actually the most number of engines you can actually fit under that booster without like expanding the diameter. Yeah, and then this tower, this tower from design to construction was 13 months. So 13 mesi quite an dal epic design alla structure. costruzione. Wow. It's really worth emphasizing that the whole launch system, which is basically stage 0, is, che bello questo video. I'd say as complex and sollevamento della difficult Starship. as Che either figo. the booster or the ship. So Bello. I really want to Questo non emphasize l'avevamo that ancora this is, and it's a very difficult thing that requires a lot of hardcore engineering, and it's really, like I said, the tower and the launch system, which I call stage 0, is just as important as stage 1 and stage 2. Quelli che vedete che si muovono intorno sono droni, sono le luci I mean, dei this is droni. really some wild stuff here. In fact, I mean, hard to believe it's real, except, you know, it's right there. So, Ha ragione, è difficile pensare che sia tutto vero, ma è lì dietro Yeah. di lui, lo potete vedere. Quindi. and then Raptor development, Raptor 1 was 185 tons of thrust. Raptor 2 is 230 tons of thrust, and I think over time we can get that to probably 250 Ooh. tons. So that's Questa è la and nuova it's versione also, del Raptor, la versione 2 significantly rispetto alla versione simplified. 1. So you can see the difference Wow. between V1 and V2. Ha aumentato tanto la spinta e The che V2 aumenta la is complessità un sacco. there's, V1 looks like kind of like a Christmas tree spaghetti pile. A lot of Wow, fiddly quanta bits. differenza tra 1 e 2. And V2 is greatly simplified while also increasing thrust at the same time. So it actually Raptor 2 costs about half as ma much sono as lì? Raptor 1, despite having much Wow, more e Raptor thrust. 2 a quanto pare And costa I think just generally metà being, del a Raptor much 1 e easier ha engine più to build, spinta. and a more robust engine. This is So, magic. Questo non very sembra excited about possibile. Raptor version 2, and it's only going to get better from here. I Raptor sì, vanno tutti a metà, ma ecco, questi sono bei suoni da mettere come suoneria. Yeah. Ora immaginatevi So, 33 yeah, di so questi Raptor 2 tutti is insieme. pretty sick. Bello, And Raptor 2. we've actually, the peak thrust that we've operated Raptor 2 at this point is 247 tons. And so I'm confident that with some improvements we can get to a 250 ton operating point, and continue to simplify and sort of robustify the engine. So it's really a spectacular piece of engineering. Extremely difficult
to make and succeed. This engine has been mind-bogglingly difficult, but it is one of the essential keys to. I mean, it is essential, obviously, to making Starship work. It'll be the first full flow stage combustion engine to get to orbit. Yeah, kind of need that ISP and thrust to weight. So why Starbase? A lot of people like say why Starbase? Why here? And we kind of needed a confluence of factors. Getting to orbit, you want to launch eastward so that you have help from Earth's rotation. So the closer you are to the equator, the more of a sort of a boost from Earth rotation that you get. So you want to be as south as possible and launch eastward. And then, it's always possible that something goes wrong. And so you want to have a good clear area. You want several miles around the launch site to be unpopulated or at least clearable. Sta raccontando quanto è utile essere lì a Starbase, perché deve essere più vicino possibile all'equatore e più vicino a una grande lunga distesa di acqua senza problemi. I posti migliori sono lì a Starbase a Boca Chica, dove sono in sud del Texas, oppure in California, Cape Canaveral in Florida. Dato che hanno tanta attività a Cape Canaveral, hanno optato per questo come posto migliore. So it was important to decouple the operational launches from the R&D launches, and that's why we're at this location. And once again, I'd just like to thank Cameron County and the Brownsville South Padre. Questa è tutta la zona di sviluppo della Starship. Tutta quella zona è la Starbase, fondamentalmente. Where I live, by the way, it's my primary residence is that little village over there. So, and it's been great. It's been great being here, and super appreciate the support of the community. Anyway, thank you. So I think we've got a video to show what we hope will happen. Hanno un video per far vedere come andranno, cosa succederà. Magari fanno vedere come recupereranno il primo stadio. Sarebbe bellissimo. Vediamo. Oh wait, sorry. We have some upcoming Starship missions. Orbital flight is really just the beginning. So we're going to have a number of Starlink missions that will launch Starlink satellite version 2. But even more exciting than that is the NASA human spaceflight mission. We're incredibly honored that NASA has selected Starship to take astronauts back to the moon. Ricordiamo che la Starship sarà usata per riportare astronauti sulla superficie della Luna per il programma Artemis. Il lander per far scendere astronauti sulla superficie lunare sarà la Starship della SpaceX. Deeply honored and appreciative that NASA would choose us for this incredibly important mission, and we'll get it done. And then there's also the Dear Moon mission, which is going to take artists around the moon. Poi c'è la missione di Dear Moon con una Starship in orbita intorno alla Luna piena di artisti. And he's going to select I think a dozen artists and do a loop around the moon, which will be very exciting. And there's going to be some future announcements that I think people will be pretty fired up about. So anyway, super exciting future ahead with this. There'll probably be a few bumps in the road, but we want to iron those out with satellite missions and test missions and get to a high flight rate and then have something that's extremely reliable for human spaceflight. Prima tante missioni satellitari, quando sono del tutto sicuri che la missione è affidabile. Vai! Là! Vediamo. Dovrebbe essere un'animazione di come saranno in futuro le missioni Starship.
Questa però non è un'animazione. Questo è un video della zona di Boca Chica. No, ok, questa è animazione, ok, questa sì. Oh, bellissima. Le torri di lancio con i neon mi piacciono. Spero le facciano luminose con neon davvero così. Vedete che sono anche le braccia aperte. LED ovunque, raga, LED dappertutto. Ed eccoli qui i 33 motori della Starship del Super Heavy. Lo vedremo quest'anno. Quest'anno potremo vedere tutto questo. Oddio, oddio, fa che lo catturi con... No. No. Mi ricordo la prima volta che abbiamo sentito parlare di questo, abbiamo pensato, no, vabbè, è impossibile, è follia, non lo potrebbe mai fare. Invece è ufficiale. È ufficiale. Ora voglio vedere come recupereranno però la Starship se farà il belly flop. Questo è il rifornimento di cui parlavamo prima. Tra l'altro non hanno mai fatto vedere se durante il viaggio verso Marte apriranno dei pannelli solari o no. Brividi pensare che questo decennio potrebbe succedere. Monte Olimpo sempre una bella figura. Che bella questa città marziana. La flotta di Starship in arrivo. Neon anche su Marte. Che dire? Wow!
E per chi di voi si è appena connesso e pensa che quella fosse soltanto computer grafica, quello che vedete alle sue spalle è realmente il razzo con la Starship. Come l'avete visto? Any questions? Vediamo, vai, domande? Vediamo che domande fanno. Non fa chi siano Make domande this intelligenti. real! Cool. Fire away. Anyone? I can't see you, so you probably just have to yell it out or something. Hi, Elon. Yes, there's 6 Raptors on Starship. Currently 3 6 Raptors with the sulla vacuum Starship. nozzle, 3 sea level. Ok, non Sorry? 5. Check. And I think if I would say, like, we'll probably end up adding another 3 vacuum engines. They kind of, fill in the gaps and stretch the ship. I think is going to make a lot of sense. You'll have to yell, unfortunately. So we are building a launch site, a Starship launch tower at 39A at Cape Kennedy. And we are also building a Starship production facility at the Cape. So we'll have production facility and launch site here and a production facility and launch site at the Cape as well. Ok, quindi potranno costruire e lanciare le important Starship to have sia redundancy. qui che a Cape Sorry. Canaveral. It's Questo è figo. Irene Klotz with Aviation Week over here. I've got lights in my eyes, so unfortunately I can't see. Okay, well- I'm blinded. So well, I can hear where We're the all speaker is here. coming from. Okay. But, You should. I believe you're expecting to hear in a couple weeks about the possible finding of no significant impact from the FAA. Have you gotten any indications if that's going to come through, and what is your time frame for the orbital flight test? Vai. Thanks. Quando sentiamo, quando well, we si don't aspetta il primo have, lancio? we don't have a ton of insight into where things stand with the FAA. We have gotten sort of a rough indication that there may be an approval in March. A But marzo that's quindi what we know. potrebbe arrivare un'approvazione. Potrebbe, però, quindi So, fino a che non hi, arriva Elon. l'approvazione non c'è una Marcus data Harvey. per il Can you lancio, talk per un primo lancio. about the point-to-point capability? Is there a possibility between here and Cape Canaveral? Oh, well, yeah, I guess technically yes. So, I mean, depending on how good things get with Starship, there are some scenarios where it might actually be the lowest cost means of transporting cargo long distances. So the interesting thing is that the capital efficiency of a rocket is much better than the capital efficiency of a plane for long distance flights. So now this would really be more for, if you're going like, I don't know, a quarter or a third or halfway around the world, where, if you went from, I don't know, say here to Singapore or something, like that's a long flight. So, I mean, I don't know how long that is. I'm not sure you can even go there nonstop, but it's probably like 20 hours plus. And, but in a rocket, it would be less than an hour. So like 45 minutes or thereabouts. So that means you'd be able to use the rocket 20 times more often than an aircraft. So it's 20 times the capital efficiency. So provided the propellant cost is, competitive with aircraft, and bear in mind, like I was saying, there's 3.5 tons of liquid oxygen for every 1 ton of fuel. And liquid oxygen is basically just the cost of electricity, because it's in the air, basically. There is a scenario where it's economically compelling to do long distance cargo and Sta parlando del fatto della possibilità in futuro di fare trasporti da un punto all'altro della Terra con la Starship. E ha detto che ci sono degli scenari in cui potrebbe essere conveniente. Ci sono alcuni casi in cui potrebbe convenire prendere la Starship, partire da una parte e invece di metterci 20 ore per arrivare dall'altra parte del mondo ci metteresti un'ora. Non conviene sempre, non sarebbe per tutti, non è la cosa migliore per tutti i tipi di trasporto, però in alcuni particolari scenari potrebbe essere una soluzione efficace. It's fine. Hi, Elon. Michael Sheets with CNBC.
you opened this presentation by addressing a little bit of the criticism that's been aimed at space travel being seen as maybe a pet project or not really valuable to folks who have problems here on Earth. I was wondering if you could get a little more into the specifics on comparing not just the U.S. government spending that's happening on space travel versus other things, but maybe in terms of SpaceX itself, how you and private investment on a dollar value compares to the taxpayer-funded projects or contracts that SpaceX has won over the years. Gli ha chiesto di paragonare. Praticamente è una domanda su SLS poteva fare. Qual è il paragone tra gli investimenti fatti in privato tra di loro, cioè all'interno della SpaceX versus quelli che sono stati investimenti pubblici? And we are talking about a rocket that's more than twice the mass and thrust of a Saturn V, and also designed to be fully reusable, which is obviously also much better from an environmental standpoint to have a fully reusable rocket. A lot of engines were close to achieving a Raptor 2 every day production rate. Wow, un Raptor 2 ogni giorno è impressionante. E hanno detto spero di poter lanciare in orbita, arrivare in orbita quest'anno. By the end of this year we'll be able to produce a ship and a booster per month. Sperano entro la fine di quest'anno di produrre un booster nuovo e una Starship nuova ogni mese. Che wow. Speriamo. Yeah. So. Hey, Elon, this is Joey Roulette for Supercluster. Just wondering, what does SpaceX's plan and timeline look like if the FAA ultimately decides to do a deeper environmental review of Starbase? And then one other thing, you might be able to give us an updated figure on what it costs to Starship and what it would cost a customer to buy a flight on one. Thanks. Quanto costerebbe a un cliente lanciare con Starship e quali sono i piani della FAA in base a quello che dirà la FAA? I think objectively, I think this is not something that will be harmful to the environment. We've obviously flown the ship several times and done multiple landings and takeoffs and landings, and we've fired the engines a lot. So I think the reality is that it would not have a significant impact. Now, of course, that doesn't mean things don't get delayed from a regulatory standpoint. And we are in a litigious society, and so there's always sort of lawsuits from someone, lawsuit city. Now we do have the alternative of the Cape, and we actually applied for environmental approval for launch from the Cape a few years ago and received it. So we actually are approved from an environmental standpoint to launch from 39A. So I guess our worst case scenario is that we would, I don't know, be delayed for 6 to 8 months to build up the Cape launch tower and launch from there. From a cost standpoint, the costs will improve significantly over time. So because it'll take us a moment to achieve full reusability and full and rapid reusability, we'll probably lose a few vehicles along the way. With Falcon 9, I think it took us 14 or 15 attempps to successfully Falcon 9 land ci sono voluti the first 14-15 tentativi per I don't think it'll take us that recuperarlo. many with Vedremo Starship con la because we have Starship. that experience. But it's certainly not a sure thing that it'll work the first time. Però vedremo. From a Sul cost costo standpoint, vediamo se dice un costo o no. it's a 100-ton capability to orbit. 100 tonnellate in On a orbita. marginal cost to launch basis, that doesn't count fixed costs, which obviously have to be covered. It may be as little as a few $1,000,000 per flight. Pochi milioni di dollari. Quindi Maybe meno di even as 10. low as $1 million per flight. Un milione al lancio. These are crazy low numbers by space standards. Crazy low.
Cioè, il lancio di Astra del razzo di Now, 13 we- metri che we abbiamo do visto have to questa cover mattina fixed costava 3 costs, milioni e so, mezzo. depending on what our Quindi launch la rate is, we Starship have to costerebbe divide meno the fixed di cost un by the number razzo of come launches. quelli So di the more Astra. launches that happen, the lower the total cost. Però ovviamente sono fully i considered cost per target flight ideali would be. futuristici, cioè più lanci ci sono, più si abbassano i costi, But I'm poi highly devi confident rientrare would con be gli less than $10 investimenti, quindi million ci vorrà un po'. All in over, if you say like fast forward like 2 or 3 years from now, I think it's highly likely to be everything included less than $10 million a flight for a 100-ton to orbit capability. Meno di And 10 100 tons to a milioni useful tra orbit, pochi not anni. to a low orbit. To a low orbit, it would be 150. Non esiste niente, raga, al mondo So this is che neanche che viene costruito con queste cioè by questo se funziona come everything dice else. lui, And it should be, because if you think of like non if c'è this niente was di a- simile al mondo. if aircraft were not reusable, how much would an air ticket cost? I mean, it's like, for, I don't know what, a 787 or 777 goes for these days. I don't know, a few $100 million. If you had to spend, $200 million every flight, it would be very expensive to fly somewhere, and you'd need 2 of them for, another one for the return trip. So, it would obviously be absurd. So if you can imagine if we were in a world where aircraft were expendable, and then someone came along with a reusable aircraft, it would be an absolutely profound game changer. Sta parlando del fatto della differenza che That's what needs to avrebbe. happen for life to become multiplanetary, and that's what this design, I'm confident, is capable of that. It's just a question of how long it will take to refine that and have it really dialed. Hi. Hi. Sorry, this is Andrea Leinfelder of the Houston Chronicle. I wanted to know, when and how do you plan to test Starship refueling in space? And also, aside from NASA, Dear Moon, and Starlink, can you elaborate on the potential customer base for Starship? Thank you. I apologize. I zoned out for a second. I was just thinking about something. Could you say that question again? Sorry. When and We have some mic issues. But Okay. When and how do you plan to test Starship refueling in Oh, space? And aside from NASA, Dear Moon, and Starlink, can you elaborate on potential customers for Starship? Thank you. Ok, quali potrebbero essere i clienti? Questo è interessante. I think orbital refilling, and I want to emphasize it is refilling, not refueling, because it's 3.5 times as much oxygen than fuel. So we mostly are carrying oxygen up there. I optimistically, towards the end of next year, I think I'd be surprised if it's longer than 2 years for doing the refilling. Ok, quindi tra meno di 2 anni potremo And avere there are a prime lot prove di of rifornimento additional di ossigeno customers that liquido e will wanna carburante use dello spazio. Starship. I don't want to steal their thunder. They're going to make their announcements, and but I think this will get a lot of use, a lot of attention. Quindi Like potrebbero I said, esserci già dei clienti interessanti a know, lanciare con once Starship. we make this work, it's an utterly profound breakthrough in access to orbit. And when you have an utterly profound breakthrough, the use cases will be hard to imagine. I mean, when aircraft first came along, aircraft were viewed as toys, like they were like a novelty, not a means of transport. They were like, oh look, we can fly like a bird briefly and dangerously for a few minutes. Nobody at the time, or at least I think very few people at the time, thought that there would be a global aircraft industry with airports throughout the world carrying people to every part of Earth in ridiculously short periods of time. When the Wright brothers first took off, I mean, most people were just riding horses. So you're like, like riding a horse, see this crazy device, looks like witchcraft.
they would not have imagined that there would be aircraft flying, tens of thousands of aircraft flying to every corner of the world. So I think we made this really could be an extremely profound situation, and we really can't even imagine all the use cases. Sta paragonando che differenza fra questo razzo rispetto agli altri razzi, un po' come è stato l'arrivo di aerei che potevano essere riutilizzati molto facilmente rispetto ai primi aerei sperimentali. Does come back and say we need an EIS. Does Starbase bounce back from that at some point? Yeah, I mean, it would obviously set us back for quite some time because an EIS takes a lot longer than an EA. So we would have to shift our priorities to Cape Kennedy. Okay, and long term, what do you envision for Starbase? Like a spaceport with flights coming and going and Starship manufacturing, or what is the future role of Starbase? Oh, qual è il ruolo per Starbase? The future role of Starbase, I think, it's well suited to be kind of like our advanced R&D location. So it's like where we would try out new designs and new versions of the rocket, and then I think probably Cape Kennedy would be our sort of main operational launch site, and then I don't know. Over time, I think we'll have floating spaceports like ocean spaceports. We got these 2 converted oil rigs that are going to be turned into orbital launch sites, and they can be moved around the world. So, I think per il futuro quite a few of those. Potrebbero lanciare direttamente dalle piattaforme oceaniche e da Cape Canaveral. E Starbase sarebbe usata per la ricerca su nuovi razzi, su nuove versioni. Long distance travel, because the rocket is quite loud. You want to be, I don't know, 20 miles away from a major city or 30 miles away from a major city. Quindi, dato che è molto rumoroso, dovrebbero essere decine di chilometri di distanza da qualsiasi città. Disturbing people too much. Motivi di sicurezza, per non disturbare troppo le persone. So I think probably most of the launch sites long term will be kind of ocean or sea spaceports. So like maybe located like 20 miles, 30 miles offshore, and this would allow Starship to connect any cities that are on the ocean or on the sea. Potresti connettere tantissime città, quindi da una parte all'altra. Cioè, per esempio, se io potessi avere un razzo da qui, andrei, che ne so, potrei andare a Roma in pochi minuti. Potrei arrivare da qui, da Milano a Roma, direttamente tra pochi minuti. Cioè, chi mi vuole a Roma non c'è nessuno. No? Però, la Starship da questo punto di vista sarà rivoluzionaria, perché potrai partire da una parte all'altra del mondo, oltre... So I'm curious, what general improvements have you made with Raptor 2 to ensure it's not only more efficient and more powerful, but also much easier to produce and less expensive as well and faster? And how do you plan to continue to iterate further on the design in the future? Okay. So, Raptor 2 is an almost complete redesign relative to Raptor 1. So basically everything from the turbomachinery come hanno innovato sul Raptor 2 rispetto al Raptor 1, come l'hanno rimpicciolito così tanto e quali sono i piani per il futuro. Basically everything's been redesigned. You can see the difference over there, the Raptor 1 versus Raptor 2. A lot of the changes were deleting things. We deleted a lot, consolidated a lot. The rotating machinery, especially the inducers of the turbopumps, are a lot more robust. We converted a bunch of flanges to welds, and we're actually over time will convert even more flanges to welds. I hate flanges, especially if you've got high pressure and a cryogenic fluid or super hot gas. Flanges and seals are a nightmare.
And so, we've got parts of that engine that are, sort of 700-800 bar, sort of 11-12,000 no, PSI, hanno aumentato tantissimo which la is pressione nutty. a cui resistono i motori di Starship, e and ci so sono just, due tipi di going motori, to che sono welded quelli joints vacuum, instead che of sono quelli flanges is usati pretty helpful. nello spazio, e quelli The che pre-burner sono usati controllers sulla have been terra giù. consolidated into a sort of a unified box as opposed to being kind of like all over the engine. And we're getting close to the point where I think Raptor will not need shrouds. So shrouds are a huge pain in the ass, like basically putting a whole shield around the engine, especially for the gimbaling engines, where it's got to Stanno parlando del have fatto like che sort of, stanno mettendo ora un you know, involucro eyeball intorno ai seal, motori like per like proteggerli, rotating in a quindi circle with i a singoli hot gas motori seal. ora hanno bisogno di una So, protezione, però li stanno migliorando abbastanza da non aver bisogno di questa with a bit more protezione, deletion and integration, e quindi I in think futuro the potrebbero migliorarla engine ancora. will be sort of flame proof, more or less. Per farli resistere alle fiamme, and perché then we can prendono get rid of the fuoco. shrouds, which would be a big mass savings. Yeah. So a lot more could go on. We're also operating at a higher chamber pressure. I think we can probably operate. I think over time we can operate it at 330 bar sustained in the main Wow, chamber. 330 bar sarebbe enorme. Quando hanno iniziato il progetto stavo parlando forse di without having 300. the pre-burner pressures be too È high. incredibile. By essentially not by losing less pressure. There's like a whole pressure ladder going from the turbo pumps and pre-burners to the main chamber, and by getting rid of a bunch of the choke points, we can have less pressure loss, and so the pumps can effectively produce more pressure in the main chamber due to less loss in the secondary systems. Do you have any? I have specific questions or? Okay, qualcuno ha delle domande Chris specifiche? Gephardt with NASA Spaceflight. Can you talk a little bit about the abort modes that are available for ship if there were ever to be a problem during the climb to orbit? Quali saranno i metodi per aborto missione se qualcosa va male? Immagino anche con esseri umani che questo potrebbe essere fondamentale. Where do those stand, and what are the challenges that you're finding with just the sheer volume in Starship for that? Thank you. So Starship will not have an independent abort system, but I think something that would make sense is to have the thruster weight of the ship be enough that it could do it could take off from the booster, even if the booster has a failure at the pad level. So if you can get the thruster weight of the ship at sea level above 1, then even if there is something goes wrong with the booster, the ship can essentially fly away from the booster. And so that's something that I think would be important for carrying people and also for high-value cargo, to have the ship have a thruster weight greater than 1 even at sea level. And then Una possibile soluzione potrebbe essere portare via la navicella se la spinta della navicella è positiva, quindi superiore a 1 rispetto alla massa. Potrebbero sollevare la navicella se qualcosa succede al razzo, la navicella si stacca e parte e va via. Quello si può fare. So that you'd have kind of a launch abort capability with the ship, even if you lost an engine. That'd be my recommendation. From a life support standpoint, we would have a sort of a renewable, like for long, we could scale up the life support system in Dragon. That would certainly be an option, and that would work for missions that are, say, a week or 2 weeks. That would be fine. For missions to Mars, you'd want a life support system that is renewable. So it's essentially recycling everything in a closed loop system with close to zero lost mass. So that would be a more advanced system.
Sta parlando we'd have to convert the CO2 back into O2, del riuscire a convertire per esempio la CO2 di nuovo in O2, in ossigeno, per poter fornire ossigeno alle persone che sono dentro la navicella in viaggio verso Marte, in modo che possano mantenere vive le persone durante tutto il viaggio verso Marte. It's not an immediate problem. We can certainly scale up Dragon for any kind of missions that are, a few weeks long. Hi Elon, Eric Berger with Ars Technica. Thanks for taking some Eric questions. Berger, lui ha scritto un libro su I'm Elon wondering Musk, if you molto do get bello, that right? approval from the FAA in March. I know that there's really no way of knowing, but could you talk a little bit about the hardware readiness, sort of where you are technically? The launch tower is pretty incredible, but sort of the rocket, the ground systems, software. Like if you were to get some kind of approval from the FAA in March, would you be looking at, how quickly could the hardware be ready to go? Quando potrebbero partire se avessero la conferma della parte della FAA? Questa è un'ottima domanda. Quando è che vedremo lanciare questa ready to go? So right now, I think we're tracking to have the regulatory approval and hardware readiness around the same time. Yeah. So. Ok, quindi quasi subito. Yeah. Around the same, hopefully, basically a couple months for both. Ok, tra un paio di mesi per entrambi, quindi forse per aprile. Chissà se partirà prima la Starship dell'SLS. Hi, Seth Kukowski with SpaceXport.com. You mentioned launching from the sea. Could you give us an update on the current status of using Phobos and Deimos for Starship operations? Yeah, so Phobos and Deimos thus far have been a relatively low priority. We needed to make the launch site here work. This has been quite Phobos e Deimos sono due piattaforme petrolifere che la SpaceX ha comprato per convertirle in piattaforme di lancio future per la Starship nell'oceano. And just last month we started to we're going to take one of them and build at least a catch tower on it. So quindi wow! And ultimately we will una torre per la cattura su una piattaforma oceanica sarebbe figo. Build a full launch capability on one of the platforms. So I think hopefully by the end of this year we will have a launch capability at Cape Kennedy at 39A and on one of the ocean platforms as well. Hi, Ellen. This is Adam Cardona with CBS4 and NBC3 here in the Rio Grande Valley. This is more of a community-based question. This past week, several BISD students, community leaders, and community members got together to ask you a question and to show their gratitude. Not sure if you got that message yet, but they were saying thank you, Elon, and they wanted to know if you would be able to attend their Charros Days festivities here in Brownsville. So, on behalf of them, will you be attending Charros Days? L'ho chiamato per una festa locale. So, when is it? I believe it starts on the 19th through the 25th. So you have several days to attend Sombrero Festival, Charro Days parades, enjoy some great food. Will we see you there? I will be there. All right. A quanto pare viene a una festa locale, l'hanno invitato dei fan di Brownsville per la comunità locale. That's going to be hard to follow up. Hey, Elon. Hey, Tim Dodd. Tim Dodd, the Everyday Astronaut here. Okay, so a little bit more Raptor 2 talk again. Finalmente uno YouTuber. Where are you at as far as production? How many do you have? How are they handling, testing? Are they more cantankerous, less cantankerous? Just give us a little more rundown, on where you're actually at. Is that a bottleneck for the next booster as well? We assume the next booster is going to require, Raptor 2. So, kind of where you at with the production and the testing so far? Well, come sono messi per la produzione? Un'ottima domanda. I'm spending the most time personally on Raptor 2. Really, they're like the two things that occupy the most number of mental cycles are Raptor 2 and Tesla Full Self-Driving. The only remaining issue that we're aware of is melting the chamber. So that thing really wants to melt, It's got on the order of a gigawatt of heat, so it's pretty hot. Like a gigawatt's like a... La cosa su cui stanno lavorando per il futuro per Raptor 2 non farli fondere sembra una cosa piuttosto importante che non si fondano. We're flowing an immense amount of
of cryogenic fuel to cool the chamber in the channels. We have head end film cooling. We've got throat film cooling, and we're just trying to get the exact sort of balance between head end film cooling and throat film cooling to not melt the chamber. I think we're pretty close. Like we have a couple engines in the stand that have I think 700 or 800 seconds of operation and several. Wow. Quindi hanno già dei motori che sono già centinaia di secondi looking positive, esperienza but di accensione that's the passata. remaining issue is melting the chamber. But in the meantime, we're scaling up all production to get to one a day or better. So apart from melted chambers, we're doing well. We've got a lot of pumps, a lot of electronics, a lot of pre-burner Saltando dalla controllers. gioia interiormente, perché Just per me not melting the chamber, which is very difficult, is the kind of the last remaining challenge. But I think we're very close to solving that. And then the production system has a lot of momentum, like I said. Ragazzi, se riusciamo a crescere abbastanza come community sarebbe bellissimo in futuro essere anche noi lì sul posto del team, quindi poter andare e seguire tutto questo, potrei farvi una domanda e intervistarlo dal vivo. Prima o poi. By next month. These are crazy numbers for rocket engines, by the way. Yeah. Cavolo, sì. Hi, Elon. Robert Perlman with Space.com and Collect Space. You mentioned the NASA contract for the human landing system. At one point, do you envision splintering off development of Starship for HLS, or how are you going to balance the timelines of rapid reusability versus NASA's own schedule of when they're ready to go to the moon? Per la Moonship, che è la versione della Starship che non avrà le alette, che servirà per atterrare sulla Luna. E gli hanno chiesto come dividerà il lavoro tra Moonship e We're Starship. going to be making a lot of ships, a lot of boosters, obviously a lot of engines. Yeah, it's kind of interesting. Like with the booster with 33 engines and the ship with 9 engines is 42. There we go again. And that also total coincidence. So. You know, adding legs to land on the moon, we do not think is like that can be done pretty quickly. Giusto, serviranno delle modifiche per la Luna, serviranno delle gambe apposta per riuscire ad atterrare sulla Luna, molto più resistenti. Achieving rapid reusability and getting to the moon. Yeah. A high production rate solves many ills. Fondamentalmente ha detto che tanto comunque hanno intenzione di produrne tantissime dei Starship. Hi, Lauren Grush with The Verge. I'm wondering if you can clarify the number of launches that you plan to conduct in order to do these refillings. I know a lot of numbers have been thrown around, so I'm wondering Bella domanda. Quanti lanci serviranno per il rifornimento della Starship? How quickly do you plan to launch those missions back to back to refuel the vehicle to get to the moon? Thanks. Yeah, so the missions would happen pretty fast for refilling the vehicles to minimize boil off of the cryogenic propellants. Dovrebbero fare più lanci in un solo giorno. Moon, we have some installation to minimize boil off. But we'd probably be launching, I don't know, probably every few hours. Ogni poche ore, infatti, questo è già straordinario. Tra l'altro questo servirà per andare con umani sulla superficie della Luna. Elon, Kevin Haymeyer from Space Eccentric on YouTube and Rumble. Thank you. My viewers are really hungry to know anything about the interior design for crewed Starship. You have quale sarà il design interno and last we heard maybe a year or two ago, you were looking to hire Tesla employees to design the interior for Starship. How's that going? Well,
We aren't focusing a lot on the interior quite yet. I mean, that will be important down the road, but Ok, quindi al momento non si stanno concentrando molto sull'interno, perché giustamente vogliono prima arrivare in orbita. Return of the booster and return of the ship. Ha anche senso se ci pensate, perché il design lo vuoi fare in base a come è fatta la navicella, e la navicella sarà fatta in base a come riescono a portarla in orbita, quindi ha senso prima finisci magari il design permanente della Starship prima di... So our focus is solving that rapid reusability. Like I said, we'll have a high production rate, so we're not dependent on full reusability, but really that's the breakthrough that's fundamentally important to change the course of human civilization to become a multi-planet species. Elon, this will be the last question for you. Oh, vai, ultima domanda. Evening, Elon. Bob Duncan. I'm a local resident. Are we cutting out? Is that better? Hi, evening. My name is Bob Duncan. I'm a local resident here in the area. And first off, thank you for a very cool evening. So this has been a lot of fun for us. As a local resident, it's been exciting to watch the amazing progress that SpaceX has made here in Boca Chica. And I was just curious, we're standing on the southern tip of the state of Texas. We're a few hundred yards from your residence. Could you just speak to what, if anything, has been appealing or advantageous about operating in the state of Texas versus other parts of the country? Oh, se c'è stato qualche vantaggio nell'operare in Texas. Well, I think we've, Parla bene del Texas, non detto da qualcuno del Texas. Quindi fondamentalmente questa era la domanda. Ci puoi fare dei complimenti? Well, I mean, we've had a lot of support from notice me. the community, and scherzo, ovviamente. Something that just happens over time with societies is that kind of rules and regulations build up, and they build up, more in some places than others, and they didn't, I think Texas has the right amount of rules and regulations. Alla giusta quantità di regole. Beh, vabbè, cioè, mi immaginavo una cosa così. So, thank you all for coming. I hope you've enjoyed the evening. And cosa ti piace del Texas? I think we might be able to get you closer to the rocket if you'd like. Leggeri con le regole. And we'll get you as close as possible while still being safe. And fanno avvicinare le persone lì. Immagino che domani ci saranno un sacco di belle foto. Let's go like hell to have an exciting future. Thank you. Beh, che dire, è stato bellissimo, è stata una conferenza piena di cose nuove che non sapevamo, piena di spunti interessanti di discussione. La vista è bellissima, c'è la Starship letteralmente lì sopra, e ora sono tutto vostro per qualche domanda. Se avete domande o curiosità, prima di lasciarci. Aspetta. Se avete qualsiasi domanda o curiosità, chiedete pure ora. Ancora, vediamo un paio di... anche una foto. Quindi chiedetemi pure. Domani, vi ricordo che domani alle ore 21:00 sarò live per un approfondimento più dettagliato. Quindi domani parleremo un po' più in dettaglio riguardo a tutto quello che è stato detto ora, quali sono effettivamente le cose più importanti alla luce di tutto quello che sappiamo, e quali sono le prossime cose che possiamo aspettarci. Quindi domani mega live approfondita. Ora, impressione a caldo, se c'è qualsiasi cosa che volevate chiedermi, ora è ottimo. Un mini riassunto domani, di nuovo, per riassunti domani alle 21, mini e mega riassunto con tutti i dettagli. Quindi se avete qualche domanda al caldo, ora. Mangaka96 che dice
che tra l'altro ti risaluto, grazie ancora per il ride. Che tempistica vedi per l'atterraggio sulla Luna e su Marte? Allora, per quanto riguarda la Luna, la missione... Ci sono 2 missioni della Starship di cui sappiamo, della SpaceX. Una è con un miliardario giapponese di nome Maezawa, che è già stato nello spazio quest'anno, tra l'altro, che ha già pagato diversi miliardi, credo, alla SpaceX per fare un volo con una Starship insieme a una dozzina di artisti in orbita intorno alla Luna e di nuovo a casa. Sarebbe un volo in un'orbita particolare, non è davvero in orbita lunga, ma è quanto... Cioè la Starship parte dalla Terra, va intorno alla Luna in una traiettoria particolare per cui rientra facilmente sulla Terra, quindi non serve tanto carburante. Questa è una missione, in questo caso non deve scendere da nessuna parte sulla Luna o niente del genere. C'è un'altra missione, questa è una missione commerciale turistica privata. C'è un'altra missione che invece è come parte del programma Artemis, cioè il nuovo sforzo della NASA e partner, inclusa anche l'Europa, inclusa l'Italia, per atterrare sulla Luna e portare astronauti sulla superficie della Luna. Ora, per quella serve una versione diversa della Starship, con delle gambe più solide per riuscire a atterrare sul terreno fragile, senza le ali perché tanto su Marte non servono. Quindi per quello credo che dipenderà molto dalle tempistiche della NASA, di nuovo. Quindi per quanto riguarda Dear Moon, che è la versione turistica che dicevo prima, con artisti, credo che una volta che siamo sicuri di poter portare esseri umani, sarà pronta per partire. Per cui ti direi da qui alla metà del decennio potremo vedere, cioè secondo me intorno al 25-26 così vedremo le prime Starship con anche esseri umani. E al momento la Starship, cioè scusa, il programma Artemis non ha delle date future per la Luna, quindi quello mi immagino che sulla Luna vedremo il Starship con umani prima della fine del decennio, ma non ti so dire una data. Roberta, ti vedo bello attivo, ora dormi, sì? Ah, beh, a un certo punto. Alessandro Mura 2021 scusami. Quali sono le differenze tra questa Starship e quella enorme che era prevista? Riprenderanno mai quel progetto? Questo è quel progetto, si è evoluto, quel progetto non era ottimizzato ancora, quindi quello è di partenza, non è che hanno scartato quello e hanno inventato una cosa nuova, hanno raffinato meglio quello. Ci sono diverse differenze, tipo quello era in materiali compositi, ma hanno scoperto che per quello che devono fare l'acciaio funziona meglio. Quello era molto più grande come razzo, ma hanno scoperto che in realtà diventa molto complicato poi poterlo costruire rapidamente e diventa complicato in questa fase specialmente poterne fare tante, testare tante. Quindi ci sono un sacco di cose che hanno migliorato per ottimizzandola per fare questa versione. Quindi non è che questa è meno potente o peggiore di quella prima o niente del genere. È solo questa è la versione ottimizzata di quello. Bonux Twitch dice: Starship utilizza ossigeno liquido e metano, bruciando tutto. Cosa viene emesso nell'atmosfera? Viene emesso anidride carbonica e acqua, vapore acqueo e di qualche altro composto, perché all'interno della combustione si vengono prodotte anche catene più lunghe come butano, credo, e benzene, cose del genere, quindi catene organiche molto più lunghe. Però sono un po' una traccia, è il motivo per cui nello spazio, quando vedete i Raptor che usano kerosene, per esempio, producono qualche catena, però sono piccole tracce. In quel caso la stragrande maggioranza sarebbe anidride carbonica e vapore acqua. Robby dice: non hanno paura di danni alle strutture nei primi tentativi di atterraggio del Super Heavy compresa al volo? Sì, credo abbiano paura, ma credo che l'atteggiamento sia: se si rompe lo rifacciamo. Perché comunque se riesce a farlo bene e tutto funziona senza problemi, credo che il vantaggio sia piuttosto grosso. Roberta dice: anche SLS Moonship sarà riutilizzabile? Allora, la Moonship al momento è progettata per essere usata solo per una missione. Quindi non credo, perché avrebbe bisogno di più carburante. Potresti immaginare uno scenario in cui la Moonship poi dopo ritorna in orbita, lascia gli astronauti sulla stazione Gateway, da lì ritornano gli astronauti con Orion, mentre la Moonship, una volta rimasta lì, può essere rifornita per fare un'altra missione. Però avrebbe bisogno di altro carburante, ovviamente. Multiverse dice: lo scudo termico, che differenza ha rispetto a quello dello Shuttle? Perché è considerato più sicuro, anche se sono entrambi fatti di tiles? Allora,
le piastrelle che aveva lo shuttle erano un materiale molto meno efficiente, perché nel frattempo ci sono stati decenni di ricerca, quindi questi sono migliori rispetto a quello. Ma più che altro cambia la forma, il fatto che quelle avevano tutte ognuna una forma diversa. Queste sono tutte esagonali, tutta la stessa forma. E quello che c'era sotto nel caso dello shuttle era alluminio, in questo caso è ferro, è acciaio. Per cui cambia il profilo termico, cambia la resistenza, cambiano i materiali usati, sono proprio un'intera altra generazione. Quello che rimane è il principio dell'uso di singoli pezzi per creare un scudo composito a cui puoi dare la forma che vuoi. Quindi, però queste piastrelle appunto ti vengono da un'intera altra generazione di ricerca su scienze dei materiali. Il Lander dice: SpaceX è un'azienda privata, a differenza di NASA, ESA, JAXA, eccetera. Gli occhi dei più critici vedono solo l'azienda e i suoi guadagni. A parte il progetto del magnate giapponese attorno alla Luna, ci sono dei piani ad uso e beneficio dell'umanità? Beh, come diceva Elon Musk, se nel futuro la Starship funziona e si dimostra funzionante, sarebbe a vantaggio di tutta l'umanità il fatto di avere un sistema di lancio spaziale a bassissimo costo riutilizzabile. Perché potresti lanciare con questa sonda quello che ti serve. Vuoi lanciare un'intera costellazione in una volta sola per studiare i ghiacciai? Puoi farlo. Vuoi lanciare decine di astronauti insieme per un viaggio verso la Luna? Puoi farlo. Devi partire con una missione verso Urano o Nettuno e arrivare in pochi anni? Puoi farlo. Puoi lanciare cose. Puoi costruire stazioni spaziali gigantesche nello spazio, perché puoi lanciare centinaia di tonnellate. E sul lungo termine, la grande innovazione per il futuro è il fatto che può mettere l'umanità nelle condizioni di diventare una specie interplanetaria. Quindi questo è sul lungo termine. Prigor Fighter dice: quanto sarà difficile produrre e poi rifornire la Starship su Marte e poi per il rientro sulla Terra. Beh, allora, la Starship viene prodotta sulla Terra, arriva su Marte e viene solo rifornita direttamente lì per il carburante. Ora, quanto carburante servirà? Quanto sarà difficile produrre a sufficienza su Marte? Resta una domanda per il futuro. Al momento le priorità della SpaceX, da quello che ha detto anche stasera Elon Musk, sono riuscire ad arrivare in orbita e dimostrare che la Starship funziona e reiterare su il Raptor e tutto l'aspetto tecnico della Starship per renderla più affidabile possibile. Serve un po' di tempo. Che ora dice: si potrebbe lanciare moduli per la Gateway con la Starship? Sì, però al momento la Gateway ha già tanti contratti, per cui per esempio il Falcon Heavy lancerà alcuni dei primi moduli, quindi sì, da questo punto di vista ci sono già dei contratti per lanciare in futuro Starship. Ultime domande e poi dopo ci vediamo domani. Allora, vediamo. Francesco chiede: come potranno produrre metano su Marte? Beh, allora, il metano è CH4, un atomo di carbonio e 4 di idrogeno. Noi sappiamo che l'atmosfera marziana è fatta di anidride carbonica, quindi il carbonio lo prendi da lì, e visto che ci sei, l'altra componente dell'anidride carbonica è ossigeno, e quindi puoi tenerti da parte l'ossigeno perché ti serve perché il razzo va a metano e ossigeno. E l'altra cosa utile è il ghiaccio, è pieno di ghiaccio e di acqua, quindi puoi prendere ghiaccio di acqua, prendi l'acqua, prendi l'idrogeno dall'acqua e crei metano. E puoi produrre metano direttamente su Marte. Bambuleo dice: grazie per la live, Adrian, io vi saluto, un abbraccio, grazie di cuore anche a te di essere passato. Dark Legend chiede: aggiornamenti riguardo al pad di lancio 39A in Florida, partiranno da lì le Starship lunari? Probabilmente sì. Allora, da quello che hanno detto, a Starbase in Texas verranno fatti esperimenti futuri tecnologici, quindi sarà usata come base per continuare a sperimentare sulle Starship, fare innovazioni, eccetera, e i primi lanci di questo tipo. Le missioni operative saranno in futuro fatte direttamente da Cape Canaveral, in Florida. Roberta dice: prima che una Starship ritornerà sulla Terra al suolo marziano ne passerà di tempo. Sì, però allo stesso tempo io mi ricordo quando sono stati fatti i primi lanci con Crew Dragon, ma anche, con Dragon, i primi lanci con Falcon 9, e da allora sono passati più di un decennio, sono passati tipo 12 anni, 13 anni ormai da allora. Quindi se dopo 12-13 anni e di più ormai vediamo appunto tutte queste, cioè non è così tanto tempo, è quello che voglio dire. Non è tantissimo. Mancano 7 anni e mezzo
per il 2030. Poco più di 7 anni e mezzo. Vincent Van Mimo dice: se tra 100 anni colonizzeremo Marte, una stima di quando diventeremo una specie interstellare? 1000 anni? Non esiste una stima, è impossibile dirlo perché non abbiamo idea di quanto sarà difficile andare su Marte. Non abbiamo ancora tecnologie per andare a colonizzare posti intorno ad altre stelle. Però di sicuro sarà un grande passo in avanti. Quindi non abbiamo idea di quanto questo ci spingerà in quella direzione, ma sappiamo che è la direzione giusta. Hirpos Noctis dice: il belly flop su Marte ha solo la funzione di inserimento in atmosfera o anche la funzione di aerobraking parlamentare Starship? Inserimento in atmosfera in che senso? Entrambe, cioè la navicella arriva ed è molto pesante, non può usare paracadute, quindi il trucco è rimanere, grazie a superfici come queste, le ali, rimanere nella parte alta dell'atmosfera più tempo possibile. E poi quando sei rallentato abbastanza iniziare a scendere, quindi puoi cambiare il profilo della posizione della navicella scendendo sempre di più man mano che vai sempre più piano. A quel punto, quando hai la velocità giusta, puoi arrivare di nuovo quindi fai piatto, poi dopo puoi scendere di più, poi ti puoi mettere piatto e all'ultimo tornare in verticale. Una cosa del genere. Tiger 998, prima delle altre stelle c'è da terraformare Venere. Raga, non c'è bisogno di terraformare, ci basta un singolo cratere di 50 km, che è piccolo sulla superficie di Marte, può ospitare tranquillamente decine di milioni di esseri umani. Non c'è bisogno di trasformare l'intero pianeta Marte in un altro pianeta come la Terra, tanto perché vogliamo camminare in mutande sulla superficie di Marte senza una cupola. Una volta che hai isolato una zona, puoi terraformare quella. Non c'è bisogno di terraformare tutto il pianeta. Tanto più che perderesti un sacco di informazioni a livello scientifico, perderesti un sacco di impatto a livello scenico. Potrebbe non essere la migliore idea terraformare per forza tutto quanto il Marte. O Venere. Quindi potremmo fare delle cose che sono una via di mezzo che è molto più facile da fare, molto più raggiungibile, più vicina alle nostre tecnologie e allo stesso tempo in grado di permetterci di continuare a studiare questi pianeti così come sono ora e imparare qualcosa di più. Nick chiede: ma S20 e B4 voleranno? No, credo proprio di no. Saranno usati solo per test, quindi questi che sono assemblati, che vedete qui nell'immagine, non andranno nello spazio, ma la SpaceX ha già altre versioni su cui sta lavorando. Credo che sarà più tipo la S24 e B7 o S22, ancora presto per 21 dovrebbe essere. Comunque è presto per dirlo con certezza, ma non abbiamo voci ufficiali da parte di SpaceX a riguardo. Vedremo. Raven Slayer, Adrian, ma tu dormi o ti metti sotto carica come i cellulari? Ah, bella domanda, ma io tra l'altro alle 7 devo essere operativo, quindi grazie live, grazie a tutti, grazie di cuore di essere rimasti qui. Ci vediamo molto presto per altre live. Vi ricordo tra l'altro che se volete vedermi in altri, se volete novità riguardate, cioè seguitemi su Twitter ovviamente come sempre, ma se andate su adrianfartade.it c'è la sezione eventi dove potete trovare i miei futuri eventi qui e c'è la Moriremo tutti, che è il prossimo spettacolo che faccio a Milano. Quindi se siete di Milano, al Teatro Leonardo il 22 sono rimasti pochi biglietti, quindi andate a prenotare. Ok, con questo grazie di cuore di essere rimasti fino a questo punto. Noi ci vediamo domani alle 21 per l'aggiornamento riguardo a Starship, il riassunto con tutte le vostre domande. A domani, abbracci, fate i bravi, continuate a essere meravigliosi. E buona dormita.